abahutu barambwiye ngo nonesheje ngo ndi mu bigori byabo, bazanye karagita ngo gupakira inka zanjye, ariko hakagira umuhutu ufata ku nka yanjye ngo nonesheje, ariko nenda kwita umuhutu akanyama bye ngo baje kuzipakira. ushobora kongera kubuza undi uburenganzira bwe, kumugirira nabi kubera ko adasa nawe. N'aba ngabo bumva ejo bundi batangiye kuvugira ngo interahamwe na FDR ngo abantu bumvikane nabo, njye nabonerwa njye mpaka kuri icyo ngicyo, kubera ko I just wait for you at the right place and I will hit you. Ntabwo rwose njye nta nubwo nanamushubije, ntabwo nigeze njya ariko birazwi ko there is a line that you can't cross. hari umurongo udashobora kurengwa na rimwe bishoboka. N'aba biti zo nterahamwe bagomba kuba bumva barabavugiye bagashyugubwa n'ibi bigarasha bindi bikorana nabo, bakumva ko babonye noneho icyaha cyahindutse politiki zabo. They never know what has hit them. You can't. Hari umurongo utarengwa, ntibibaho. Kwa upande wangu binafsi sijasema lolote kuhusu Rwanda, pamoja na maneno mengi kuhusu Rwanda au viongozi wake, pamoja na maneno mengi ya matusi na kejeli yanayotoka kwenye vinywa vya viongozi wa Rwanda dhidi yangu. Sio kwamba sisikii, wala sio kwamba siambiwi yanayosemwa, au sijui kusema, au sina la kusema. La hasha. Sijafanya hivyo kwa sababu sioni faida yake kuendeleza malumbano. Kwangu mimi sioni kama kuna mgogoro wa aina yoyote baina ya Tanzania na Rwanda, na kwa sababu hiyo busara inatuelekeza kuwa tusiukuze mgogoro usiokuwepo. Kujibizana kutaukuza huo mgogoro. Waingereza wanasema two wrongs don't make a right. Ndugu wananchi, kama mjuavyo, uhusiano wetu na Rwanda umekuwa mzuri kwa miaka mingi. Tunashirikiana, tunasaidiana kwa mambo mengi baina nchi zetu kitaifa, katika kanda yetu ya Afrika Mashariki na nchi za maziwa makuu, katika Umoja wa Afrika na hata kimataifa. Uhusiano unaelekea kupata mtikisiko baada ya mimi kutoa ushauri kwa serikali ya Rwanda kuzungumza na mahasimu wao. Ndugu zangu, ushauri huo niliutoa kwa nia njema kabisa, kwani bado naamini kuwa kama jambo linaweza kumalizwa kwa njia ya mazungumzo, njia hiyo ni bora zaidi kutumika kuliko vita. Isitoshe, ushauri ule nilioutoa pia niliutoa kwa serikali ya Kongo na niliutoa kwa serikali ya Uganda pale kwenye kikao kile. Na katika mkutano ule Rais Yoweri Museveni aliunga mkono kauli yangu. Rais wa Rwanda hakusema chochote pale mkutanoni. Baada ya kurudi nyumbani ndipo tukaanza kuyasikia maneno tuliyoyasikia na tunayoendelea kuyasikia. Kwa kweli nimesikitika, nimestaajabu sana kwa jinsi walivyochukulia ushauri wangu na wanayoyafanya havifanani kabisa. Fadenebe kujeni, fadenebe n'abagore banyu FDLR
n'abakuru babo FRDC n'abarumuna babo wazaumbwa wazakufa wazabule abagore bandi muze hano mwese uko muri bane mbabwire ubu ngubu imbaga nkoranyambaga mwaziyujuje ngo kandi ngo Kagame yapfuye ntimuzi ibyo murimo ntimuzi ibyo muvuga ni yibeshye gusa murebe kuko niba hari umuntu barindiye amahoro no kuba uyu munsi mugihagaze ni Kagame ayiswaye no kuba uyu munsi mugifite izina rigihagaze mu karere no kubera Kagame aramutse yibeshya karinaguye uyu munsi twabumva mu mateka kuko haraba muvuga ngo Kabarebe dufite ba Kabarebe ibi arifite ba Kabarebe magana ibyatsi na 30 bashobora kwita bagaba amashami gutya tugahita twumva ngo Uvira tombe Bujumbura tombe Uvira tombe Kinshasa tombe tugatangira kujya tubiga mu mateka gato so Kagame abashyiramo imiyaga mudashobora kumva uko arenze u Rwanda niko arenze u Burundi niko arenze Kinshasa gutya kuba mugifite agahenge no kubera Kagame ariko yibeshya akaba tukumva ngo birarangiye abana bari aho ngaho bakabarebe ishyano ryose na ba Kagame bandi bo batabashyiramo imiyaga batabashyiriramo umuyamba batanabaha n'umwanya wo guhumeka ni benshi so niba hari ibintu ukwiye ko musengera ukwiye ngo musenga ngo wewe mana dufashe Kagame atanarwara n'igicurane atitsamura nuko kuma mukasenga Imana kugira ngo atanitsamura kuko yitsamuye gake n'umwuka ugatinda kugaruka akavuga ati te akagumayo kumara iminota mukanya gato yamuhita mwumva ibyo bice byose tombe Uvira tombe Bujumbura tombe Kinshasa tombe finish so kebanayo mwumvise mu bubiri ko bavuze ngo bagwane bajya babivuze ndagoma nabasabe bazoja imbere mu kugwana bagira imbere nabo tugende cyo kimwe ari ababivugiye mu bubirigi tubasabe mu kugwana bazoja imbere ntibazogume hariya ngo barungike abantu bazoja imbere nabo nyene baze ako kantu mukababwire bashabatse ko ako kantu ndasavye muze ko bazisikiriza mukababwire muti ko mwavuze ko mugomba gwane muje imbere nimwapfa muzoba incungu z'u Burundi Doriane nibaza yuko uze ugahinyanyura ubarungikire kandi saa sita bazoba bakarosi baje imbere ni gwitaha urababwira sinzi ko mavyumvise abajournaliste ko muze ugaca mugace gate mwabwire muti mukaza gutera u Burundi muje imbere uti nkandi kuriyo bandashe inshuro 9 nuko nagize Imana bikansimba baje imbere nabo turabe ngene bigenda apana kuvugira haje matonge mu birige baje intuze imishishito n'uburobe nibaze baje kuri tere nash twaja twabumbisa amazina baje imbere naje baravuga ngo na porte parole CNDD idahindutse urumva igomba kurangira muri aka karere kuko politiki ya CNDD n'amacakubiri yayo bigomba kuba bigasibangana absolutely kandi bizakorwa yongeze kuri ingingo nta muntu ujye undeba gutyo